àmọ́ mo fẹ́ parí pẹ̀lú nǹkan kan tó ṣe kókó tó sì jẹ́ kíá kó lè ráyè gbàdúrà ká tó máa lọ. It doesn't look like that's where we should have ended this meeting. Kò sì dáfarajọ bíi pé ibẹ̀ ló yẹ ká parí ètò yìí sí. Usually we should have said go. Ohun tó yẹ ká sọ ni pé lọ. But more and more as I'm begging God to show me what He wants to do, Síwájú àti síwájú mo ti ń bẹ Olúwa láti fi hàn mí ohun tí òun fẹ́ kí a ṣe. I just know that you will go. Mo ṣáà mọ̀ pé dandan náà ni ó ṣáà lọ. But maybe the first thing Àmọ́ bóyá ohun àkọ́kọ́ is to plead for grace, òun láti kọ́kọ́ ṣìpẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ not to waste your opportunity. láti má ṣe fi àǹfààní rẹ ṣòfò. And as I'm looking at the life of Joshua, Bí mo sì ti ń wo ayé Joshua bí àwòrán, I was again drawn to a place of agony for my own life. a tún fà mí wá sí ìkóríta ìkérora ọkàn fún ayé tèmi gangan fúnra mi. What is the agony that has come to me? Ìkérora wo ló wá tọ̀ mí wá yìí? The agony of not finishing. Ìkérora àìmọ́ parí. The agony of wasted opportunities. Ìkérora àǹfààní, àwọn àǹfààní tí a fi ṣòfò. The agony of years exhausted but unfinished task. Ìkérora àwọn ọdún tó ti bù lọ tán síbẹ̀ tá ò parí iṣẹ́ tá a yàn fún un. The agony of an open heaven that was wasted. Ìkérora ọ̀run tí a ṣí ṣùgbọ́n tí a fi ṣòfò. So when this choir began to sing that their song, Nítorí náà nígbà tí àwọn akọrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí dá orin wọn, tears began to flow in my own eyes. omijé gba ojú mi kan. Maybe when I've read the passages, it will be okay. Bóyá nígbà tí n bá ka àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan yóò tú ara ó tù mí díẹ̀. I sense that Mo kíyèsí pé God has given us an opportunity to do something in our generation. Ọlọ́run ti fi àǹfààní kan lé wa lọ́wọ́ láti ṣe ohun kan pàtó nínú ìran tiwa yìí. It can be wasted. Síbẹ̀ a lè fi ṣòfò. It can be diverted. A sì lè dájú ẹ̀kọ́ bù mí. It can end without getting God's own results. Ó lè tán láì mú àbájáde Ọlọ́run gan jáde wá. If not because you need to go away tonight, Tí ìbá ṣe pé a fẹ́ relé lálẹ́ yìí, this meeting will have just been a night vigil, iṣẹ́ làbá fìpàdé iṣẹ́ ìṣọ́ òru just to pray. ká ṣáà gbàdúrà. The agony Ìkérora of wasted open doors. àwọn ilẹ̀kùn tó ṣí ṣùgbọ́n tá a fi ṣòfò. You will read 3 passages together. Ibi mẹ́ta, agbọn mẹ́ta la ó kà papọ̀. Joshua chapter 1, please quickly. Joshua orí ìkíní dákun tara ṣàṣà. Because I'm not going to be doing long speaking, I just wish you will catch this and then we'll go to pray. Wọn ò ní ṣe atótónu tó pọ̀. Wọ́n ń wòye pé ọ̀rọ̀ náà ó tètè yí ọ ká lè gbàdúrà torí pé a fẹ́ gbàdúrà ní àṣálẹ́ yìí. God spoke to Joshua in verse 3 of chapter 1. Olúwa bá Joshua sọ̀rọ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta orí ìkíní ìwé rẹ̀. Every place. Ibi gbogbo. What's the meaning of every place? Ẹ dákun kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Every
every place. Ibi gbogbo náà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. That the sole of your foot shall tread upon. Tí àtẹ́lẹsẹ̀ yín bá tẹ̀. That have I given unto you. Èyí ni mo fi fún yín, ẹ̀yin ni mo fi fún. As I said unto Moses. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún Mósè. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, unto the great sea towards the going down of the sun, shall be your coast. Láti aginjù àti láti Lebanoni àní títí dé odò ńlá ní odò Éfráítì, gbogbo ilẹ̀ àwọn Hítì àti dé òkun ńlá ní ìwọ̀ oòrùn, èyí ni yóò ṣe òpin ilẹ̀ yìí. There shall not any man be able to stand before you all the days of your life. Kì yóò sí ọkùnrin kan tí ó lè dúró níwájú rẹ ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. There shall not any man be able to stand before you all the days of your life. Kì yóò sí ọkùnrin kan tí ó lè dúró níwájú rẹ ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. As I was with Moses, so I will be with you. Gẹ́gẹ́ bí mo ti wà pẹ̀lú Mósè, bẹ́ẹ̀ ni èmi ó sì wà pẹ̀lú rẹ. I will not fail you nor forsake you. Èmi kì yóò fi ọ́ sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò kọ̀ ọ́. That was God's promise to Joshua. Èyí ni ìlérí Olúwa fún Joshua. That was God's open ticket for Joshua. Èyí ni sọ̀wédowó tá a kọye tó tá a kọ sí tá a kàn fi fún. That was God's unfailing commitment to Joshua. Èyí ni ìfarajìn ìlérí Olúwa tí ò lè yẹ̀ láì tó fi lé Joshua lọ́wọ́. That was open door that nobody can shut that God gave Joshua. Ilẹ̀kùn ṣíṣí tí ò sí ẹni tó lè tì tí Olúwa fi lé Joshua lọ́wọ́. I will be with you. Èmi yóò wà pẹ̀lú rẹ. I will not fail you. Èmi kì yóò já ọ kulẹ̀. I will not forsake you. Èmi kì yóò sì kọ̀ ọ́. This is God's word to this man. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ọkùnrin yìí. Every place that the sole of your foot shall tread upon, gbogbo ibi I have given to you. Àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ bá tẹ̀, ìwọ ni mo fi fún. What an unlimited opportunity. Irú àǹfààní àìlèdíyelé tí ò lópin wo rèé. What kind of commitment was God making to Joshua? Irú ìlérí wo rèé tí Olúwa ń lé fún Joshua yìí? What a dimension. What a dimension. Bó ló ti gbòòrò tó yìí? I want you to please be careful tonight as you listen to this. Dákun farabalẹ̀ kó sì kíyèsára bí o ti ń tẹ́tí gbọ́ yìí. The reason why I really wish we will cry for grace. Ìdí rẹ̀ tí mo fi ròyìn pé ó yẹ ká ké tantan fún oore ọ̀fẹ́. If God should open your eyes of understanding. Tí Ọlọ́run bá ṣí ojú ìwòye rẹ ni. To see that this land has come after many years of traveling over and over and several opportunities that God gave the land single-handedly to rule and to overrun Nigeria and several parts of the world. Pé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí a ti kò ìrànyìnrànyìn látàrí gbogbo àǹfààní tí Olúwa fi fún ilẹ̀ yìí láti gba Nàìjíríà àti láti ṣe àkóso fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. With several servants that God literally gave the key and say whatever you want to do with this, do it. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run fi kọ́kọ́rọ́ ìṣíkàlé lọ́wọ́ tó wí pé ohunkóhun tó bá fẹ́ fi èyí ṣe ṣe é. But àmọ́ when you go to the next passage I want you to read. Nígbà tó o bá dé ibi tí mo tún fẹ́ kó o kà yìí. In
in Joshua chapter 13. ní Joshua orí ìkẹtàlá. That's the passage we're going to read again. Ibi tá a tún kàrẹ́ o. Now, nísinsìnyí Joshua was old Joshua sì gbó and stricken in years. ó sì pọ̀ lé ọjọ́. Tell somebody that you are growing old. sọ fún ẹnìkan pé o máa ń dàgbà lọ díẹ̀díẹ̀. Where is Ajala tonight? Is Ajala here? kọ́tàtò ikú kù díẹ̀. Tell somebody by your side. sọ fún ẹni tí bẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ rẹ pé Ikú kù díẹ̀. ikú kù díẹ̀ o, quarter to death. Quarter to death. Now listen. dákun tẹ́tí gbọ́. You know, in chapter 1, ní orí ìkíní God came and announced to Joshua, ọlọ́run wá ó sì kéde gbangba fún Joshua. Moses, my servant, is Mósè dead. ìránṣẹ́ mi ti kú. Do you remember that? That's the ṣé o announcement rántí pé ìkéde olúwa nu that God brought to him. tí olúwa mú tọ̀ ọ́ wá. After some years, lẹ́yìn ọdún díẹ̀ that God had given him an uncontested opportunity to do something for God. tí olúwa fún un ní àǹfààní tí ẹnìkan ò lè bá àjìjàkadì lé lórí láti ṣe nǹkan kan fún olúwa. That God gave him tí olúwa fi fún un unlimited opportunity, Àǹfààní tí ò- unlimited doors àǹfààní ilẹ̀kùn tí ò ní òdiwọ̀n to cause the will of God to be done. láti mú kí ìfẹ́ ọlọ́run kó ṣẹ. Do you know this Joshua? ǹjẹ́ o mọ̀ pé Joshua tí mò ń bá ọ sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ yìí. What God has never done for any man, ohun God did tí for him. ọlọ́run ò ṣe fẹ́ẹ̀yàn kan rí lókè ìpẹ́ ó ṣe é fún un. It was not the question of whether he can conquer the people. kì í ṣe pé ṣó lè ṣẹ́gun àwọn èèyàn. The question was the time to do it. ọ̀rọ̀ tó ń bẹ níbẹ̀ ni pé àkókò láti ṣe é. One day he was fighting some lọ́jọ́ people, kan ó ń bá àwọn kan jà àwọn ọ̀tá jà. and as he was killing them, bó ti ń wá ń pa wọ́n báyìí his hand glued to ọwọ́ the rẹ̀ gan mọ́ ìdá ọwọ́ rẹ̀. sword. He said, God, ó ní olúwa these people àwọn èyí sì kúnlẹ̀ that needed to be slaughtered are many. wọ́n sì kúnlẹ̀ wọ́n pọ̀ ńlẹ̀. ọjọ́ sì ń lọ. If we will have to depend on the grand troop, tẹ́ pé àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí nìkan la gbẹ́kẹ̀lé ni. we won't finish this thing before the day àní will. parí iṣẹ́ yìí tí ọjọ́ fi bù lọ tán. It's not the question of whether the people are kì í difficult to be kì í killed. ṣe pé ó nira fún ọ láti pa wọ́n run. So he said, Father, ó wá ní baba can you send me hailstone from heaven àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú ẹ̀ wá rán wọn sọ̀kalẹ̀ wá. so that while I am doing with the one I can bẹ́ẹ̀ni do, tí ń ṣe tí mo fẹ́ lè ṣe ń bí. let stones be falling on their káwọn heads. òkúta wọn máa lọ́dún wọn lórí. And God did it. olúwa sì ṣe é. He came to a point lọ́jọ́ kan ó dé ìkórìtà kan. as he was dealing with these people. bó ti ń kọlu àwọn ènìyàn wọ̀nyí. àkókò máa ti fẹ́ lọ tán. Father, bàbá can you cause the sun ẹ ò wá ní sọ fún oòrùn ní ìsìn to stand still? kó dúró ilẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tí ì ṣú. We need sunlight a nílò oòrùn ìtànṣán oòrùn to deal with this thing. ká lè ríran ṣe ń tá a fẹ́ ṣe. And God said, is that olúwa what you need? olúwa ní ṣe ń tó fẹ́ nìyẹn. I have never altered wọn ò tí ì yí the rí course of the sun. ìyíbírípò oòrùn. Since I started it, it has to go on. níjọ́ tí mo ti ní kó bẹ̀rẹ̀ kò rọsẹ̀ rí. But since you are needing it now, nígbà tó jẹ́ pé eléyìí lòun fẹ́ láti ṣe tó fẹ́ ṣe I will do it for you. wọ́n ṣe fún ọ. So God caused the sun to olúwa wa stand ní kí still. oòrùn kó dúró jẹ́ For who? fún ta ni For Joshua. fún Joshua ni. Men of Àwọn èèyàn. unlimited
wasted opportunity. tí àǹfààní wọn ò ní òpin. Any door they opened. ilẹ̀kùn náà bá fọwọ́ tì báyìí yóò ṣí fọ́nránfọ́n. Anywhere the sole of his foot shall tread ibikíbi is tí already given. àtẹsẹ̀ rẹ̀ bá tẹ̀ báyìí ó ti di tiẹ̀. It's not the question of whether we can conquer. kì í ṣe pé ṣáàlẹ̀ ṣẹ́gun àbá àlẹ̀ ṣẹ́kù láàní ànínú. Heaven has already opened the ọ̀run ti lù ló ń tẹ̀ ti ṣílẹ̀kùn fún. opportunities. àwọn àǹfààní. Opportunities. àǹfààní. That's where my cry is starting from. ibẹ̀ ni ẹkún mi ti wá. That's where my own cry is coming from. ibẹ̀ ni ẹkún mi ti là wá o. Opportunities àwọn àǹfààní bàbí wasted. tí a sì fi ṣòfò. Opportunities àwọn àǹfààní tó pọ̀ lọ́jàrá unemployed. tá a lò. Opportunities àwọn àǹfààní open doors ilẹ̀kùn tó ṣí unutilized. tá a sì lò wọ́n. Wasted open heavens. àwọn ọ̀run tó ṣí tó dógùn torí pa á lò. I was saying, God, mo wá ń wí pé ọlọ́run don't let this time of visitation over this land in my own day, don't let it be wasted. lọ́jọ́ tèmi ìbẹ̀wò rẹ sílẹ̀ yìí má má jẹ́ ó ṣòfò. Don't let it be that one day God will stand up and say, má má jẹ́ ó jẹ́ pé lọ́jọ́ kan ọlọ́run ó dé yóò pé what did you ask that I did not give you? kí ló béèrè lọ́wọ́ mi rí tí mo fún ọ. Which meeting did you call that I did not gather the ìpàdé wo ló pè tí mo kó àwọn èèyàn pọ̀jọpọ̀ fún ọ rí. What did you do with it? kí ló wá fi ṣe. I gave you the youth, mo fún ọ ní àwọn èèyàn the young people. àwọn ọ̀dọ́ langba. I opened the students, mo ṣílẹ̀kùn àwọn ọmọlé ẹ̀kọ́ fún ọ. youth corpers, they are at your àwọn beck and call. àgùnbánirọ̀ tàka pè wọ́n ni. What did you do with it? kí ló wá fi ṣe gan-an. So after God lẹ́yìn tí ọlọ́run had given Joshua this tó ti unlimited fún open ní door, ilẹ̀kùn ṣíṣí tí ò lódiwọ̀n yìí. unlimited opportunity, àǹfààní àìlópin. unrestricted provision, àǹfààní tí ò ní nǹkan kan tó di lọ́wọ́ ìpèsè tí ò ní tó di lọ́wọ́. God had a reason to come again ọlọ́run wá tún wá ní ìdí láti bẹ̀ padà wá. and make another announcement ó sì wá kéde nǹkan míì to Joshua. sí Joshua kan náà. wọ́n gbọ́ Now Joshua was old, Joshua sì gbó stricken in years, ó sì pọ̀lì ọjọ́. and the Lord said to him, olúwa sì wí fún un pé you are old. ìwọ gbó Excuse me. ó ti gbó. You know, when we started, I said God had to say to him, ó rántí pé ńgbà tá a rẹ̀ mo ní ọlọ́run láti sọ fún un pé Moses, my servant, is Mósè dead. ìránṣẹ́ mi ti kú. And my question was that, ìbéèrè mi ni pé why did God need to tell him? èé ṣe tí ọlọ́run láti fi sọ fún un. Was he not there when he ṣé kò died? sí mẹ́ngbà Mósè kú ni. Was Ṣé he wọ́n jọ not sọ part fún ẹ of rí? those who mourned him for 30 bí wọ́n jọ sọ days? fẹ́ fọ́gbọ̀n ọjọ́ ni. He knew. ó mọ̀ Why did God need to èé ṣe tó ní wọ́n announce tún máa that fi to tó him? létí lẹ́ẹ̀kan sí i ó ti kú. Now, ní ìsìn is it possible that a man will forget his age? ó a lè ṣe é ṣe kéèyàn gbàgbé ọjọ́ orí rẹ̀ bí. Is it possible that a man will not know that he is growing old? ó a lè ṣe é ṣe kẹ́nìkan má mọ̀ pé òun ń dàgbà. God had to come again to this man. ọlọ́run padà tọ̀ ọkùnrin yìí wá lẹ́ẹ̀kan sí i. So you see, why we will be praying to conclude this meeting, òòrí báwo ti máa gbàdúrà láti fi àdàgbà ètò yìí rọ̀. several things that God said with urgency. gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí olúwa sọ pẹ̀lú ìkánjú. God said circumcision is urgent Ó ní- because the land is already open. ọ̀rọ̀ ìkọlà nǹkan tá a gbọ́dọ̀ yára ṣe ni o torí pé ilẹ̀ yìí ti dúró dè wá ó ti ṣí. This afternoon, God came lọ́sàn-án again olúwa tún dé. and said there's another ó urgent ní thing to ọ̀rọ̀ settle. kan wà tá a gbọ́dọ̀ yára kọjú sí o.
that Jericho is not the pé problem. Jericho yìí ṣe wàhálà wa Midiana is not the àwọn ará problem. Mídíánì yìí ṣe wàhálà Power is not the problem. agbára yìí ṣe wàhálà Money is not the owó problem. gan pàápàá kì í ṣe Some of wàhálà. you are beginning to understand that we don't have problem with money. ọ̀pọ̀ ọdún ti bẹ̀rẹ̀ sí lóye pé owó kì í ṣe wàhálà wa. Few of you that have followed this discipleship for some ọ̀pọ̀ time, yín tẹ́ ẹ ti tẹ̀lé tá à ń sọ yìí nínú ìdíje ọmọlẹ́yìn. you are beginning to understand ó ti bẹ̀rẹ̀ sí yé yín wà yìí. that money is not an issue in the work of God. owó yìí ṣe tó tá a lè mọ pọ́nlé kìsà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ̀bẹ̀ tá a mọ pọ́nlé kìsà. All of you can see gbogbo yín lẹ ti rí i dájú that for fún years pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún we can run meetings à ń perú ìpàdé báyìí. and nobody is bothering you with kò money. sì sẹ́ni tó ń fi wàhálà owó dá ọ lágara. And we are not looking abroad. a sì máa wòkè sílẹ̀ òkun. Our help comes from above. ìrànwọ́ wa àtòkè ọ̀run ló ti ń wá òkè iṣẹ́ àtòkè òkun. Whatever we said to God, ohunkóhun tá a bá ti bọ́ lọ́hùn sọ He was ready to do it. ó wà ní ìmúrasílẹ̀ láti ṣe. Then God Ọlọ́run wà yìí came again and said, ó tún padà Joshua, wá ó ní Joshua. Joshua the Lord said to him, Olúwa sọ fún thou art old, ìwọ mọ̀ gbó and you are stricken in years. ìwọ sì pọ̀ lé ọjọ́. You see, my cry is, oh God, ẹkún mi ni Ọlọ́run. don't let it be Máma jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ that when I would have been stricken in pé years, nígbà tí n bá fi pọ̀ ní ọjọ́ you will now begin to show me ó wá máa fi hàn mí what I had opportunity àwọn to tí mo do láǹfààní láti ṣe that I did not do. tí mo ò ṣe. What you gave me unlimited ohun tó fún open mi door ní ilẹ̀kùn tó ṣí gbáà láì mọye to accomplish, láti sọ ní ṣíṣe and I was not strategic to do it. tí mo sì dúró ní abala bí tí mo ti lè ṣe. Listen, dákun gbọ́. God said to him, you are old, Olúwa sọ fún pé ìwọ gbó you are stricken in years, ìwọ sì pọ̀ ní ọjọ́. and there remains ilẹ̀ pípọ̀ sì kù yet sì kù. very much land ilẹ̀ pípọ̀ sì kù to be possessed. láti gbà. And as if Joshua is saying, ibo ló kù sí. Bẹ́ẹ̀ni pé it was as if Joshua is asking where remaineth the land. Àti ṣiṣẹ́ gan-an. We have laboured. Especially Pàápàá jùlọ when you look at chapter 12, nígbà chapter tó bá 11 wo and 12, orí kọkànlá orí kejìlá where they listed níbi tí wọ́n ti ṣe àkójọpọ̀ the catalogs àwọn lítánì orúkọ of the kings that he killed. tó pa àwọn ọba tó pa. When they listed all the kings, nígbà tí wọ́n kọ orúkọ àwọn ọba yìí lọ́kọ̀ọ̀kan at the end of chapter 12 verse 24, nígbà tí ó di orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ they yìí say all the kings were 31. gbogbo àwọn ọba náà jẹ́ mọ́kànlélọ́gbọ̀n. If you look at chapter 11 tó bá wọ orí kọkànlá verse 22, 23, ẹsẹ̀ méjì tó gbẹ̀yìn rẹ̀ you will see what. No, let me read it from verse 21. yẹn kà láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Please, are you there? ṣó wà ń bẹ̀. 11, 21 to 23. orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlélógún sí I just ìkẹtàlélógún. want you to catch that because there's a matter we have to pray about. mo fẹ́ kí ọwọ́ rẹ ó tẹ eléyìí torí pé kinní kan bẹ tá ó gbàdúrà nípa rẹ̀. Especially for those of you pàápàá jùlọ fún that the èyí Spirit of God had drawn tí over the ẹ̀ ní time. ọlọ́run ti fà súnmọ́ tòsí látọjọ́ yìí wá.
Maybe you are saying we have a discipleship class wọ́n here. ti We pé a have ní this one iye ọmọlẹ́yìn kan ní àní kan náà lọ́hùn. to the point that you would like to draw a catalog. ṣé pé o máa tó báyìí ní ìsìn. Look at it. wọ́n gbọ́ At that time ní àkókò náà came Joshua. ni Joshua wá. He cut off the ó Anakims sì from kí the àwọn ọmọ Anaki mountains, kúrò ní ilẹ̀ òkè. from Hebron, kúrò ní Hebroni. from kúrò Debi, ní Debiri. from kúrò Anab, ní Anabu. from all the mountains of Judah, àti kúrò ní gbogbo ilẹ̀ òkè Juda. from all the mountains of àti Israel. kúrò ní gbogbo ilẹ̀ òkè Israẹli. Joshua destroyed them Joshua utterly mú with their wọn cities. pátápátá pẹ̀lú ìlú wọn. There was none of the Anakims left in the land of the children kò of kú Israel. ẹnìkan nínú àwọn ọmọ Anaki nílẹ̀ àwọn ọmọ Israẹli. Only in Gaza, bí kò ṣe ní in Gaza Gath, ní in Gashi Ashdod, àti ní there Ashdod remained. àti ní wọ́n sì. So Joshua took Bẹ́ẹ̀ ni. the whole land. Joshua gba gbogbo ilẹ̀ náà. Are you hearing me? àbọ̀ ọmọ gbọ́ mi. Joshua took the whole Joshua land gba gbogbo ilẹ̀ náà. according to all that the Lord gẹ́gẹ́ bí said ohun to gbogbo tí Olúwa ti Moses. wí fún Mósè. And Joshua gave it for an Joshua sì fi inheritance fún unto Israẹli Israel according to ní their ilẹ̀ ìní. divisions by their tribes, and the land rested from gẹ́gẹ́ bí war. ìpín wọn nípa ẹ̀yà wọn ilẹ̀ náà sì sinmi lọ́wọ́ ogun. So if you are reading that passage tó bá ka bí a ti káàkà yìí. and you came to that chapter 11 verse 23, tó wá dé orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. what will you say about kí Joshua? ló ń sọ nípa Joshua náà. Great man. ó gbóṣùbà He has fún ni. finished. akin Glory. ọ̀pọ̀ ògo. Great man. èèyàn He ńlá. has taken the whole ọ̀nà land. takuntakun ó ti gbá gbogbo lẹ̀ tán. I was wondering who are the people mo máa ń béèrè pé àwọn wo ni that prepared that catalog. tí wọ́n bá kọ àkọọ́lẹ̀ Surely ní tòótọ́ it's not from heaven. kò lè jẹ́ látọ̀run wá. It must be ignorant people ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn aláìmọ̀kan ènìyàn that do not know tí wọn ò mọ the scope, ìbú àti the òró dimension òró àti ìbú gíga àti jíjìn. of what God called Joshua to ohun accomplish. tí Olúwa pe Joshua láti ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. àwọn tọ́rọ̀ òṣojú wọn ni. Those that did not know àwọn tí ọ̀rọ̀ òṣojú wọn. what God had in store, ohun tí Olúwa ní ní ìpamọ́. for which this man was given èyí tó unlimited fà á opportunity. tí a fi fún ọkùnrin yìí ní àǹfààní àìlópin. And there are some of you sitting here àrílára ayé tẹ ẹ jókòó níhìn lálẹ́ yìí. and you are reading like a champion. ó wá ń dàbí pé akọgun akíkanjú And ni people ọ́. are clapping for àwọn you èèyàn sì ń hó àtẹ́wọ́yé wọ́n ń patẹ́ fún ọ. based on their own faulty, incomplete tó information. dúró lórí ìfitónilétí tó láàyè táwọn ní lọ́wọ́ wọn. People are coming and saying, àwọn èèyàn ní "Ẹ pẹ̀lẹ́ sà, bàbá o ẹ pẹ̀lẹ́ sà." bàbá o ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Àjẹ́ ìgboro yín gbogbo bílẹ̀ ti lọ. you are everywhere you are all over the place. And your heart is beginning to count. ọkùnrin ẹbẹ̀ wá sí kàníkọ̀ọ̀kan. And it looked as if Joshua was going to begin to count 31 kings. ó wá dàbí pé Joshua fi máa kà àwọn ọba mọ́kànlélọ́gbọ̀n. And by chapter 20, chapter nígbà tí èdè orí kejì 12, they just said he has conquered everywhere. wọ́n ní ọmọ ti yanjú gbogbo ẹ̀. He said in the mountains, in the valleys, in Àti the lókè, plains, àti in ní the pẹ̀tẹ́lẹ̀, springs, in the wilderness, àti ní aginjù, in the south country, àti ní the Hittites, the ìlà oòrùn ní Amorites, gúúsù the Canaanites, the lọ́tún lọ́sì àwọn Perizzites, the Hivites, and àti the Kénáánì àwọn Jebusites. Jẹ́búsì. That's what they were reading in verse 8. tí wọ́n kọ́ ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ nù o. Only for God, àyàfìgbà tó lọ́hún dé. who has the master, ẹni tí àkọọ́lẹ̀ the master, tàbí ṣe kùtùkùtù òwúrọ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. who had the map, ẹni tó ní àwòrán lọ́wọ́. who sees the complete picture. nítorí bó ti rí gan àtìbú àtòró gíga àti jíjìn rẹ̀. He now said, ó wá wí pé Joshua, Joshua you are old. ọmọ ti gbó. You are stricken in ó years. sì pọ̀ ní ọjọ́. You know the meaning of that? ǹjẹ́ o mọ̀ túmọ̀ rẹ̀? God is saying, Olúwa wí pé your useful years are finished. àwọn ọjọ́ ìwúlò rẹ̀ ó ti tán. Your days are gone. àwọn ọjọ́ rẹ̀ ti bù lọ tán. Your opportunity had been squandered. àǹfààní rẹ̀ ó ti fi ṣòfò. ó ti fi tàfàlà. You are stricken in years. ó pọ̀ ní ọjọ́.
Joshua. ah Ọjọ́ ti lọ. ilẹ̀ ti mọ́, it's over. Listen. Gbọ́. And there are yet Ilẹ̀ sì kù síbẹ̀síbẹ̀. some land. Ṣé àwọn ilẹ̀ díẹ̀ ni? Is that what God said? Ṣé tọ́lọ́run sọ nìyẹn? What did God say? Kí ló sọ? And there remained very much land. púpọ̀ ló sì kù. If he just said much land, Tó bá ní ilẹ̀ díẹ̀, ilẹ̀ púpọ̀. but God said very much land Tó pọ̀ gidigidi to be possessed. tó yẹ láti gbà. Wasted opportunity. Àǹfààní tó ṣòfò. Unutilized open doors. Àwọn ilẹ̀kùn ṣíṣí tá a lò. It is not that he did not do something. Kì í kú ṣe pé òun náà gbé nǹkan kan ṣe. He killed some Ó kings. pa àwọn ọba kan. And they began to flag that about. Wọ́n sì gbé àsíá sókè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní hó. It's not that some of you have not done something. Kì í kú ṣe pé lára yín ẹ̀ tí ì gbé nǹkan kan ṣe. That you are beginning to print in your magazine. Tó ti wá ń tẹ ìwé àtẹ̀jáde onígbàdégbà. Have you heard the heavenly verdict? Ṣé ìwọ ti gbọ́ ìjúwe ọ̀run ni? Is it clear what heaven has said? Ṣé ìwọ ń ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́? He said, Ó wí pé there are yet ilẹ̀ sì kù very much land to be tó sì possessed. pọ̀ púpọ̀ ló kù láti gbà. But now you are old. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ṣe ní láàánú kó o ti wá gbó. As if Joshua was wondering, you can't say that. You Bí can't say pé that. Joshua pé bàbá ẹ̀ máa lè sọ báwọn. Àti ṣiṣẹ́. We have worked. Don't you see the catalog? Ẹ á rí àwọn àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ní. In the valley, Ní pẹ̀tẹ́lẹ̀. in the mountain, Láfonífojì lórí in òkè. the plains, Ní pẹ̀tẹ́lẹ̀. in the springs, Nínú in the nínú wilderness, ilẹ̀, in nínú the south aginjù, country, ní the gúúsù, Hittites, the ní Amorites, ní Amórì, the Perizzites, àwọn Pérísì, the Canaanites, àwọn the Kánákánánì, Hivites, àwọn Hítì, and the Jebusites, àtàwọn Jẹ́bùsì, the king of Jericho, àwọn ọmọ ọba the king Jẹ́ríkò, of Ai, ọba the Ai, king of Bethel, ọba Bẹ́tẹ́lì, the king of Jerusalem, ọba Jerusalem, the king of Hebron, ọba the king Hebron, of Jarmuth, ọba the Jarmuth, king of Lachish, ọba the Lachish, king of Eglon, ọba the king Eglon, of Gezer, ọba the king of Debir, ọba the Debir, king of Gedar, ọba Gedari, the king of Homa, ọba Homa, the king of Din, ọba Aradi, the king of ọba Libna, the Alagbani, king of Adullam, ọba Adulamu, the king of ọba Makeda, Mekada, the king of ọba Beteli, the king of ọba Tapua, the king of ọba Heferi, the king of ọba Afeki, the king of ọba Lasaroni, the king of ọba Madoni, the king of ọba Hasoru, the king of ọba Shimei, Simeoni, the king of Achab, ọba Aksafu, the king of Tanak, ọba Tanaki, the king of Megiddo, ọba Megido, the king of ọba Kedesh, Kedesh, the king of Jokina, ọba Jekeamu, of Kamel, ti Kameli, the king of Dor, ọba Dóòrù, in the coast of Dor, ní ilẹ̀ the king Dóòrù of the lọ́wọ́, nations of ọba Gilead, àwọn ilẹ̀ Gilead, and the Gilgali, king of Tiza, ọba Tisa. èwo ló tún kù? Which one remaineth? The Lord said, Olúwa wí pé you are old. o ti gbó, You are stricken in years. ó sì ti pọ̀ ní ọjọ́. You have consumed your days O ti jẹ àwọn ọjọ́ rẹ run. doing. It may look big but insignificant. N tó ṣe ó tóbi ní àmọ́ ńgbà tá a gbé wò àásà tí ò ní kán nínú ni òfútù fẹ́ tẹ̀. This is the land that yet remains. Èyí ni àwọn ilẹ̀ tó sì kù. So let's hear Ẹja. heavenly verdict Ẹ jẹ́ á gbọ́ àbájáde ọ̀run o coming on a celebrated man. tó ń bọ̀ wá sórí ẹni tí ń ṣàjọyọ̀ tí ń dáwọ́ ọ̀dùnnú. I can hear some of you Mo gbọ́ lára yín wípé declaring celebration. ẹ dákun ẹja dálẹ̀ ẹja dáwọ́ ọ̀dùnnú. I can see some of you Lára yín celebrating anniversaries. àjọ̀dún ẹja ṣàjọ̀dún. I can see some of you Lára yín decorating poles. mo rí yín tí ẹ̀ ń pa òpó tẹ̀ ń pa aláró tẹ̀ ń ṣe lọ́ṣọ̀ọ́. To decorate
to celebrate, láti wá ṣàjọyọ̀. but you have not asked, síbẹ̀ ẹ̀ wá béèrè what is the heavenly verdict? kí ni tọ́run ń sọ. Now God began. ẹ wá gbọ́ ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ wá. This èyí is the land that yet remain. ní ilẹ̀ tó kù. Are you ready to get ṣé details o now? fẹ́ gbọ́ báyìí. All the borders of the Philistines. gbogbo ilẹ̀ àwọn Filistini. What made me afraid was when God began his own word, he said all the borders. n tó bà mí lẹ́rù ni pé nígbà tó ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ó ní gbogbo ńbẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. And all Geshuri. àti gbogbo Gẹ́ṣúrì. And in case you say you don't know, tó bá lóò fẹ́ mọ ohun tí mò ń sọ yìí o. from Sihor, láti Síhórì which is before Egypt, tí ń bẹ níwájú Íjíbítì. even unto the borders àní of Ekron, títí dé agbègbè Ékrọ́nì northward, ní ìhà àríwá which is counted to the tí a Canaanites. kà fún àwọn ará Kénáánì. 5 lords of the Philistines. àwọn ìjòyè Filistia márùn-ún. Àwọn wo lọ lọ pa? which one did you slaughter? What were you doing? kí ló ń ṣe rí? And all of Geshuri, àti gbogbo àwọn ará Gẹ́ṣúrì. I made the sun to stand still for you. mo ní kí oòrùn ó dúró jẹ́ fún ọ. Kí ló fi ṣe? what did you do with it? Ẹ̀bùn tí mo dà lù ọ́. the gift I poured on your life. Kí ló fi ṣe? what did you accomplish with it? Idà Olúwa tí mo gbélé ọ the lọ́wọ́. sword of the Lord which I keep in your hand. Kí ló fi pa? what did you slaughter? Òòlù Olúwa tí mo gbélé ọ the lẹ́yìn. hammer of God in your mouth. Kí ló fi fọ́ gan? what have you smashed with? Kí ló ń kà? what were you counting? Come. wá From Sihor, láti Síhórì which is before Egypt, tí ń bẹ níwájú Íjíbítì. unto the borders of Ekron, àní títí dé agbègbè Ékrọ́nì northward, ní ìhà àríwá. which is counted to the Canaanites. èyí tí a kà fún ará Kénáánì. 5 lords of the àwọn ìjòyè Philistines, Filistia márùn. the Gazatites. àwọn ará Gaza. Tó bá jẹ́ pé ọlọ́ọ̀mà wọn, if you don't know, if you claim not to know, Gazatites, àwọn ará Gaza Ashdotites, àti àwọn ará Ashdodi, the Ashkelonites, àwọn ará Ashkeloni, the Gittites, àwọn Gíìtì and the Ekronites, àti àwọn ará Ékrọ́nì also even the Avites. àti àwọn Áfínù pẹ̀lú. Àwọn wo lọ lọ paná? which one did you slaughter? Mo gbọ́ kó sọ pé in the mountains, onílórí mo gbọ́ àti And in the àdúsẹ́ valleys, lórí òkè and in the mountains, and the plains, àti and in nígbàdélẹ̀ the springs, níbi in the omi wilderness, nínú agbèjì in the south country, nínú gúúsù the ìhà gúúsù Hittites, àwọn the Kíìtì Amorites, àwọn Amórì the Canaanites, àwọn the Akẹ́nà Perizzites, the Perizzites àwọn Hivites, Perizzites àwọn and Hivi. ìjẹ́ mo ló ti rìn. where did you see all of that? Okay, ọ̀dà tá a bá fi ẹ̀gbẹ́ sí ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ kan, if you put Sihor at one side, ká pé ọ̀gbà náà bẹ̀rù. if you didn't take that path, Let's go to the south. ẹ wá já lọ ọ̀nà gúúsù. From the south, láti ìhà gúúsù lọ́hùn. all the land of the Canaanites, gbogbo ilẹ̀ àwọn ará Kénáánì. all the land of the Canaanites, gbogbo ilẹ̀ àwọn ará Kénáánì. and Meara, àtàwọn Méárà that is beside the tí àwọn Sidonians, ará Sídónì unto Aphek, dé Áfẹ́kì to the borders títí of dé the agbègbè Amorites. àwọn Ámórì. Kí ló lọ paná? what did you say you kill? Idà tí mo gbélé ọ lọ́wọ́, the sword I kept in your hand. kí ló fi pa? what did you use it to kill?
celebration tó ń ṣe yìí. This your àjọ̀dún. Lórí kí ló dálé. Over what? On top of what? Friends, Ẹ̀yin ọ̀rẹ́, we must pray together. a gbọ́dọ̀ gbàdúrà papọ̀ o. I want to ask you tonight to take a decision. Mo fẹ́ pè ọ́ lálẹ́ kó o ṣèpinnu kan. What will you do with this opportunity? Kí ló ṣe pẹ̀lú àǹfààní tó ṣí sílẹ̀ fún ọ yìí? Now that you are young. Ní ìsìn tó ṣe jẹ́ òpépé. What you see when we talk of Yoruba land, Tá a bá ń sọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá. it's Yoruba land, Ibadan. Ṣé Ìbàdàn nílẹ̀ Yorùbá ni? Talk to me Dákun bá mi sọ. that if you are in Ibadan, Pé tó bá ti wá wà ní Ìbàdàn, you have covered Yoruba ó land. ti wá gbalẹ̀ Yorùbá nù. Those of you that are in Kudeti, Ẹ̀yin tí ẹ ń gbé ládùúgbò Kúdẹ̀tì. ṣé ọmọ tí ń lọ ní Mania? Do you know what is going on in Moniya? Kí wàá ní kàràkiri kìkìrì kàkàkàkà tó ń ṣe? What is the basis of all this noise we are making? Okay, come. Wá jẹ́ n tó fi hàn ọ́ sí ẹ̀ là lọ́rọ́. And the land of the Gibeonites Àti ilẹ̀ àwọn Gébálì and all Lebanon àti gbogbo Lébánónì towards the sunrise ní ìhà ìlà oòrùn from Balgad láti Báálí Gáàdì under Mount Ammon. nísàlẹ̀ òkè Now, I don't know Ámónì. I don't know what is touching you, whether Ní it's ìmọ̀ touching you. bóyá tó ń fọwọ́ kàn mí ìfọwọ́ kàn wọ́n náà. Did you see details? Àbọ̀ ò máa rí lẹ́sẹlẹ́sẹ bá ti tó ni. Did you see accurate description? Àbọ̀ ò rí àwọn àlàyé tó ṣe tààrà. Did you see God particularly pointing at boundaries? Àbọ̀ ò máa rí tó ń sọ àwọn ààlà tọ́lúwa ń tọ́ka sí àwọn ààlà. Okay, from Balgad under Mount Ammon Láti Bágádì lábẹ́ òkè Hámónì unto the entry into Hamath. títí ó fi dé àtiwọ̀ Hámátì. All the inhabitants Gbogbo àwọn ará ilẹ̀ of the hill country from òkè Lebanon. láti Lébánónì. Mo gbọ́ pé o sọ wípé you took the whole land. You say o ti gba gbogbo ilẹ̀ tán. Bámi kan tó sọ ní 11. Mo gbọ́ pé o sọ ní Bẹ́ẹ̀ ni Joshua gba gbogbo ilẹ̀ in náà your chapter 11. ní orí kọkànlá tiẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni Joshua gba gbogbo ilẹ̀ náà Ilẹ̀ wo lọ? gẹ́gẹ́ bí ohun gbogbo tí Olúwa ti wí fún Mósè. Look at a sweeping statement. Àbọ̀ máa rí ọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà yìí. Do you know that those who are compiling the story of Joshua, Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn alákọ̀ọ́lẹ̀ tó ń kọ ìtàn Joshua lẹ̀ fún? where do you think they wanted to end that story? Níbo ni wọ́n rò pé wọ́n ti fẹ́ parí ọ̀rọ̀ yìí sí? They wanted to finish it at chapter 11. Wọ́n fẹ́ parí ẹ̀. But they now listed chapter 12 as the Celebration time. celebration page. Wọ́n wá orí kọkànlá ni wọ́n fẹ́ kó parí sí. Wọ́n ti wá parí ní ẹ̀. wọ́n ti parí ẹ̀. Wọ́n á ní ẹjẹ́ á ṣe ìdúpẹ́ lórí kejìlá. If not God Tí ìbá aṣọ lọ́hùn who turned up tó dédé yọ with heavenly verdict, pẹ̀lú àbájáde àtòkèwá. do you know that from that chapter 13, Ǹjẹ́ o mọ̀ pé láti orí ìkẹtàlá yìí if you now read, tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á, that's when you will now see the unfinished mission. níbẹ̀ ló ti rí àwọn iṣẹ́ tí a ò parí. And the land of the Gibeonites, all the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Misrephomaim, verse 6.
gbogbo àwọn ilẹ̀ òkè láti Lebanon títí dé Misrefu Tìmáyémù. All the Sidonians. àní gbogbo àwọn ará Sídónì. I intend to drive out. èrò ọkàn mi ni pé mo fẹ́ lé wọn kúrò níwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. For the children of Israel. So kí ló wá ṣe? So what did you do? What's the cause for the celebration? So go ní ìsìn wa lọ. to Hebrews. Wá lọ sí ìwé Hébérù báyìí o. Chapter 4. orí ìkẹrin ìwé Hébérù orí ìkẹrin. Let's read Hebrews 4. ẹ já ka ìwé Hébérù orí ìkẹrin. And then we would like to stop to pray. a ó sì rọsẹ̀ láti gbàdúrà. If you read verse 8. tó o bá ka ẹsẹ̀ ìkẹjọ. nítorí ìbáṣe pé Joshua ti fún wọn ní ìsinmi òun kì bá ti sọ nípa ọjọ́ mìíràn lẹ́yìn náà. Bantun Kadada. nítorí ìbáṣe pé Joshua ti fún wọn ní ìsinmi. That's a man who was giving everything it takes to give the children of Israel rest. àbó òrí ọkùnrin ẹni tí a fi ohun gbogbo tó gbà fún láti fún ilẹ̀ Ísírẹ́lì ní ìsinmi wọn. He was giving everything, open door, opportunity, hailstones, ohun gbogbo the la sun fún stood still. ilẹ̀kùn ṣíṣí àǹfààní àwọn òkúta látòkè kò tiẹ̀ fẹ́ sí ní tó béèrè tí ò sí lọ́wọ́ rẹ̀. As to bring the people to their inheritance. láti mú àwọn ènìyàn yìí wọ inú ìní wọn. You know there were times God gives opportunity to a man. ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn àwòkàn a máa wá tí Olúwa yóò fún àwọn èèyàn ní àǹfààní To cause something to be done permanently in a place. láti mú kí nǹkan kan ká ṣe láṣẹ pé níbìkan And they didn't do it. tí wọn ò sì ní í ṣe. But I'm not ready to talk about politicians who had unlimited time to affect and change Yoruba land and they did nothing. They only did something in their village and it's all finished. èmi ò I'm not talking of such. èmi ò sọ nípa àwọn olóṣèlú ọmọlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò láti tú ilẹ̀ wọn ṣe àmọ́ tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan ju pé lábúlé wọn wọ́n ṣe kinní kan bẹ̀ tó sì ti tán wọn ò sọ̀rọ̀ bá wọn. But I'm talking of servants of God àmọ́ wọ́n sọ nípa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run that had opportunity tí wọ́n ní àwọn àǹfààní to have returned and turned tí wọ́n lè yí ọwọ́ aago the way things are going in the land bí nǹkan and ti ń lọ turn it nílẹ̀ for God. wọ́n sì yí sí ìhà Olúwa. They only got their own wọ́n kàn ní tiwọn and left. wọ́n sì kú lórí ìtàgé. But you know, I'm not bothered about that. àyẹn gan ò tiẹ̀ fẹ́ kàn mí mọ́ báyìí. I'm bothered about me. n tó kàn mí lọ́rọ̀ ara mi báyìí. If this be another open door, bí èyí bá tún wá lọ já sí ilẹ̀kùn ṣíṣí mìíràn what will we do with it? kí la ó wá ṣe pẹ̀lú rẹ̀. All the brothers, gbogbo àwọn arákùnrin all of you that are sisters, gbogbo yín that you believe that this thing is from God. tẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé n tá à ń wí yìí àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. What will you do with it? kí ló ṣe pẹ̀lú rẹ̀. Read that verse again. Sorry, bá ń ka ẹsẹ̀ kẹjọ lẹ́ẹ̀kan sí i. nítorí ìbáṣe pé Joshua ti fún wọn ní ìsinmi òun kì bá ti sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ mìíràn lẹ́yìn náà. If Joshua had given them rest, ìbáṣe pé Joshua ti fún wọn ní ìsinmi ni. God would not have spoken of another day. Ọlọ́run ìbá ti sọ̀rọ̀ ọjọ́ míì mọ́. My prayer tonight, Lord, àdúrà mi lálẹ́ yìí ni pé Olúwa what will this thing do to Yoruba land, kíní to Nigeria, kíní ó ń bá Yorùbá kíní ó ń bálẹ̀ Nàìjíríà to Africa, kíní ó mú bá ilẹ̀ adúláwọ̀ knowing that níwọ̀n bí a ti mọ̀ pé time cannot be tied for me? kò àìrọ́jọ́ mú solókun. You can't be young again. ó tún lè padà sọ́dọ̀ mọ́.
When they say you are old, wọ́n máa léèyàn ti gbó. what they have said is that you are finished. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé o ti tán fún ọ. When God now said, and you are stricken in years. Nígbà tí bíbélì wá Olúwa yìí pé ó sì pọ̀ ní ọjọ́. No, me tí yóò bá yẹn kọ́ nìyẹn. Àwọn ọjọ́ ti lù ọ́ lálùbọ́lẹ̀. Ogbó ti lù ọ́. Bó ti lù ọ́. Yes, that's the Yoruba word for it. Ogbó ti lù ọ́. You are stricken in years. O ti wá ń ṣe kàngẹ́kàngẹ́. O ti wá di jet. You are now looking haggard, wobbling as you are walking. Ogbó. Stricken. See, when they use the word strike. Nígbà tí wọ́n pé lù. Ogbó lù ẹ́. Stricken in years. You can't be fresh again. O ò lè tún jẹ́ tuntun, o ò lè jẹ́ ọ̀tun mọ́. Doors were open to you. Àwọn ilẹ̀kùn sì ṣí garagada fún ọ. You have no contestant. O sì lẹ́ni tí ń bá ọ dùn ún. But what have you done? Àmọ́ kí ló wá fi ṣe o? If you say, oh, Tó bá ní everybody say, yes sir. bẹ́ẹ̀ ni àwọn pé bẹ́ẹ̀ lẹ wí o. What did you do with it? Kí ló fi ṣe? Is that song we used to sing? Orin kan bẹ tí a máa ń kọ. Pé a ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. We will ask you Ohun tó fi ṣe. what you did with it. And this night, I'm I'm just just coming with a sense Mo ń of wá pẹ̀lú responsibility ọkàn ojúṣe kan that God pé Ọlọ́run has given us space ó ti fi àyè gbà wá to affect this generation. láti ní ipa lórí ìran yìí. What have you done? Kí la wá ti ṣe pẹ̀lú rẹ̀. Do you know if I came today and I said, Nítorí mo pé tí n bá dé I just lónìí, want to come to Polytechnic tí n bá ní kí mo fẹ́ wá sí ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ìṣe. and do a meeting, Wọ́n fi gbogbo ohun èlò wọn fún wọn. àti náà àti ẹ̀rọ ní o àti omi ní àfọ̀n yìí. Water, light, electricity, Whatever electricity. Whatever you want to do it, let us see. kí ló wá fi ṣe. And so what did you do with it? I want you to pray. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà. Whosoever you are tonight, can you pray? Ẹnikẹ́ni tó wù kó o jẹ́ lálẹ́ yìí, ó wà ní gbàdúrà. Some of you, Lára yín, maybe you don't understand. bóyá Pray, kò tiẹ̀ pray yé for ọ. me, pray for me. Gbàdúrà fún mi. If you don't know how to pray for Tó o bá yourself, mọ̀ bó ti gbàdúrà fúnra rẹ̀, dákun dojú àdúrà rẹ̀ kọ mí. help that man, help Pé that man. ran arákùnrin lọ́wọ́, ran ọkùnrin lọ́wọ́, Help that man. ran ọkùnrin yẹn lọ́wọ́. Don't let him die Má jẹ́ kó kú with your vision in his stomach. pẹ̀lú bí ajígbèsè ìran rẹ nínú ikùn rẹ̀. What we were raised to do for Nigeria, Ohun tí a what we gbé wa were raised kalẹ̀ to do láti ṣe for fún Nàìjíríà, Africa, fún what we Áfíríkà. were raised to do for the Ní world, gbogbo àgbáńláyé, may we not waste it. àní ká má ṣe fi ṣòfò. Àwọn ẹgbẹ́ akọrin yẹn, you will come back. The choir, ẹ dákun ẹ ó tún jáde síta. That song again, we are going to cry. Orin yẹn ẹ ó tún kọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ràn mí lọ́wọ́ Help me kí n má fi orí ọ̀fẹ́ rẹ ṣòfò lórí ayé. so that I will not waste your grace over my life. We want all those sisters come back and just Ẹ̀yin stand arábìnrin mi ẹ kó padà wá o. and keep singing that song until heaven will help us. Kẹ́ ẹ kọrin yẹn títí ọ̀run yóò fi ràn wá lọ́wọ́. As they are singing this song, Bí wọ́n ti ń kọrin ni, some of you may have wasted the opportunity. lára yín ti lè ti fi àkókò ṣòfò sẹ́yìn. You are asking God for a second Ó chance. wá ń béèrè Ọlọ́run fún àǹfààní míì. That as you are going from here, Bí o tún lọ láti yín lọ, we must beg God to help a us. gbọ́dọ̀ bẹ Ọlọ́run láti ràn wá lọ́wọ́. We must plead with God for mercy. A gbọ́dọ̀ bẹ Ọlọ́run fún ìrànwọ́. We must plead with God for mercy. A gbọ́dọ̀ bẹ̀ ẹ́ fún àánú.
by lack of focus. ní ìfojúsùn. Help my life. Ran ayé mi lọ́wọ́. Help my life. Ran ayé mi lọ́wọ́. Help my life. Ran ayé mi lọ́wọ́. Kí ló jẹ́ àkọlé tí ó kọ lẹ́yìn ikú mi? Kí ni ọ̀rọ̀ ó sọ nípa mi? Olúwa mi ò. Má ṣe sọ orí ọjà mi. Dákun ṣe ìpinnu rẹ. Gbà láti wà lálẹ́ yìí. Ṣé Ọlọ́run fún ọ ní àǹfààní? Opportunities to teach in the secondary school. Àwọn àǹfààní láti kọ́ jẹ́ olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga. Opportunities to be a lecturer. Ọ̀pọ̀ àǹfààní láti jẹ́ olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ àgbà. Students are available. Ọ̀pọ̀ lọ jàrá lọ́wọ́ rẹ. Kí ló fi ṣe? What did you do with it? Kí ló fi ṣe? Let's cry to God. Ẹ jẹ́ ká bẹ Olúwa fún àánú. Hallelujah. 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 Ìjà dópin ogun Satan. The battle is over. A clap offering and just bless the Lord.